Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan continue lesson kita on chapter 4, Market Equilibrium. Okay, jadi hari tu kita dah lihat okay, Market Equilibrium. Kita dah lihat the definition, and then kita juga dah lihat how to analyze the market equilibrium, how to draw the equilibrium. Okay, and then what happened when there is a problem of shortage and also the surplus. Okay, jadi pada hari ini kita pun juga akan tengok the effect of changes in demand and supply on equilibrium price and quantity. Okay, alright. Equilibrium ini dia once market equilibrium is achieved, then there will be no tendency for the price and quantity to change. Harga dan kuantiti tidak berubah selepas equilibrium tu telah tercapai. Tetapi sekiranya berlaku perubahan, there is change in demand or supply, so maknanya when demand curve changes ataupun when supply curve changes, ataupun both demand and supply curve changes, then there will be a problem, there will be equilibrium point tu akan berubah lah. There will be change in equilibrium point. There will be new equilibrium price and new equilibrium quantity. Alright. So situasi ini yang kita katakan yang all of you perlu ingat semula apa yang kita telah belajar dalam chapter 2. All the determinants of demand and supply will be applied here. Alright. So here we have three situations. The first one, kalau demand curve shift tapi supply remain constant. Yang kedua, the supply curve shift and demand constant. Number three, both the demand and supply curve shift simultaneously. Right? So let's we look at one by one. Okay, ini contoh demand increase, supply constant. Maknanya demand shift tapi supply constant, tidak berubah. Okay? So this is the initial condition. S is supply, D0 is demand. So this is the initial condition, and E0 is the equilibrium point. So P0 is equilibrium price, Q0 is equilibrium quantity, and this is called as initial point. So here, apabila when there is an increase in the demand for normal good, when there is increase in income, when there is increase in income, so income ini adalah determinant of demand. Okay, so when there is increase in demand, apa yang berlaku kepada normal good, the demand for normal good will increase. Okay, so increase in income, the demand for normal good will increase, so dia akan affect demand curve. Jadi demand curve akan shift to the right from D0 to D1, and supply curve remain unchanged sebab income ni determinants of demand. Okay, so D0 shift to the right, to D1. So nampak tak ada new equilibrium point here, new intersection here. So E1 is the new equilibrium point. So the price increases. The equilibrium price increase from P0 to P1, and equilibrium quantity increase from Q0 to Q1. That is the result after the shift. Okay, right. So yang ini kalau demand decrease, supply constant. So the initial position is as supply and also D0 here. So P0 here and Q0 here. So when there is increase in the price of car, so what happened to the demand of petrol? So when the price of car increases, the demand for petrol will reduce. So the demand curve will shift to the left from D0 to D1. So here is the new equilibrium point, S and D1. So this is the equilibrium point, the new one. And then equilibrium price, so the price reduced from P0 to P1, and quantity reduced from Q0 to Q1. Okay, so the effect after the shift ini, you cannot memorize. You have to sketch in order to get the result. So kalau nak dapatkan keputusan selepas the shift tu, tak boleh hafal lah, awak kena sketch. So after the sketch, baru kita akan dapat result lah. Okay,
Yang ini pula kalau supply yang berubah. Supply increase, demand constant. Okay. So suppose the cost of production decreases. Okay. So kalau cost decreases, cost of production ni adalah determinant of supply. So dia akan affect supply sahaja. So bila cost reduce, supply akan bertambah. Jadi supply curve will shift to the right from SO to S1. So this is the new equilibrium point. Okay, S1 intersect dengan demand. So the price reduces from P0 to P1 and quantity increases from Q0 to Q1. So that is the result after the shift. Okay, kalau supply decrease, demand constant, contohnya there is a bad weather, causes supply of vegetables to decrease. Okay, so bad weather, supply of vegetables decreases, so the supply curve will shift to the left from SO to S1. So the equilibrium price increases from P0 to P1 and quantity reduces from Q0 to Q1. Okay, so ini sekiranya demand sahaja shift atau supply sahaja yang shift. Right? Okay, so ini adalah situasi di mana both demand and supply curve shifted. Yeah. So here kita tengok, suppose there is increase in a taste and preference of chocolate cakes. So taste and preference adalah determinants of demand. So dia akan affect demand. And at the same time, there is reduction in the cost of production of chocolate cake. So cost reduce juga. Jadi ini akan affect supply. So dekat sini ada dua situasi di mana dia akan affect demand dan dia akan affect supply. Okay, so initial condition di mana S intersect dengan D. So this is the initial level. P is price adalah at P, quantity adalah at Q. So bila increase in a taste and preference, demand akan shift to the right from D to D1. And bila cost of production pula reduce, supply akan shift to the right from S to S1. Okay, so dia shift simultaneously, jarak yang sama. Okay, jadi D1 intersect dengan S1 dekat E1 di sini. So price is unchanged tetapi quantity increases to Q1. Okay, so ini dia punya efek lah. Ya, harga tak berubah tapi quantity saja berubah. Okay, and then also there is sama juga kalau demand decrease and decrease in supply. Ya, contoh income level decreases, so the demand for normal good decrease. Okay, so demand shift to the left from D to D1. And then increase in a tax rate. So kalau tax increase, supply akan reduce lah sebab cost telah meningkat. Jadi supply shift from S to S1. Right? So S1 intersect dengan D1 at E1. Nampak? Harga tak berubah tetapi kuantiti sahaja yang berubah. Okay? Right, and then decrease in demand proportionate to increase in supply. Okay, kalau demand increase, supply increase. Right, jadi contohnya there is reduction in the demand for traditional Malay cookies. Yeah, demand decrease and at the same time supply increases. Okay, jadi demand decrease from D to D1. And supply increase from S to S1. Yeah, demand decrease, demand shift to the left, supply increase, supply shift to the right. So S1 intersect dengan D1. So this is the equilibrium, new equilibrium point. So price reduces tetapi quantity is unchanged. And the last one, demand increase proportionate to decrease in supply. So demand increase, contohnya there is a increase in the demand for coffee. And the supply for coffee reduced due to bad weather. Jadi demand shift to the right and supply shift to the left. So this is the new equilibrium point. So price increases but quantity remain unchanged. Right. So ada lagi satu situasi sebenarnya, simultaneous changes tetapi at different proportion. Okay. So for this one, you have to look at the textbook. Okay. Sekejap ya, saya nak ambil
Okay, so you can refer to page 104. Okay, for this one, you boleh rujuk lah textbook juga daripada 103, 104, okay, and then 105, 107 sampai 108. Tapi untuk kita nak lihat simultaneous changes at different proportion, ya. Maknanya jarak yang dia shift tu jarak yang tidak sama. Okay, kita lihat page 106, 106. Okay, in the textbook. Cuba kita lihat okay, 105 and 106. 105 and 106, ya. Combination 1. Okay, tengok paragraf yang kedua. Okay, demand increase, supply increase. Ya, tengok paragraf yang kedua. Dia kata sini, if the increase in demand is less than the increase in supply. If the increase in demand is less than the increase in supply, okay, so what happened? Ya, demand increase tetapi demand shift to the right. Boleh lihat figure 4.4b. Ya, demand increase, demand shift to the right from D0 to D2, tetapi supply shift juga to the right, tetapi more than the increase in demand. Lihat, nampak tak? Demand tu dia punya jarak dia sedikit, tetapi supply jarak dia agak banyak. Okay, so kita lihat apa berlaku selepas shift. D2 and S2 intersect at E2. So price reduce from P0 to P2, quantity increases from Q0 to Q2. Tetapi apa yang berlaku, what we can conclude here, the change in price is smaller than the change in quantity. Okay, so ini adalah efek shift, simultaneous shift, simultaneous shift tetapi at different proportion. Jarak shift in demand tu kurang dari jarak shift in supply. Okay. Kita boleh tengok juga combination 3. Cuba kita tengok combination 3. Paragraph 2, ya. Demand increase, supply decrease, ya. So untuk figure 4.6, ya, if the increase in demand is less than the decrease in supply. Increase in demand less than the decrease in supply. So demand shift from D0 to D2, shift to the right, and supply shift to the left from SO to S2. Tetapi shift in demand less than the shift in supply. Shift dia, jarak dia sedikit tetapi untuk supply jaraknya banyak. So apa yang berlaku? Price increases, quantity reduce. Tetapi the changes in price is greater than the change in quantity. Okay, so that is the result, right? So you can play around with this by sketching the equilibrium condition lah after the shift. Yeah, so you can practice by yourself, alright? Macam saya kata tadi, you all tak boleh memorize the result. So the result you kena sketch. So bila you sketch, baru you tahu apakah result selepas the shift. Okay? So here you need to understand juga bahawa tak semestinya shift itu akan berlaku simultaneously. Shift ini juga boleh berlaku sama ada secara dia selalunya soalan yang selalunya lah yang keluar adalah shift satu curve saja. Dia jaranglah bila ditanya curve itu shift simultaneously. Tetapi ada soalan juga yang bertanya. So kalau shift simultaneously dia ada dua situasi. Ingat, dia ada dua situasi. Kalau shift satu saja dia hanya ada satu situasi. Macam when income increases, what happened to the demand of cloth? Contohnya, satu je situasi. Tetapi kalau situasi itu ada dua, contohnya when income increases, what happened to the demand of cloth? And when the cost reduces, what happened to the market equilibrium of cloth? So when demand increases, untuk when income increases, kita nak tengok income increases and at the same time the cost of production reduces in the cloth industry. Okay, so cari dia punya market equilibrium. So ada dua situasi, then awak tahu
Okay, demand akan shift, supply juga akan shift pada masa yang sama. Okay, right? So never mind, kita akan buat juga latihan-latihan. So insyaAllah you akan okay lah, right? Okay, so after that kita nak tengok government intervention. Okay, government intervention, right? Okay, government intervention ini dia ada dua lah sebenarnya. So government might intervene in order to fix the price of a certain goods and services. Alright, government intervention sama ada dia control price ataupun sama ada dia tidak control price tetapi dia impose tax dan dia bagi subsidi. So ada dua jenis lah kita panggil sebagai price control dan number two adalah non-price control. Jadi untuk hari ini kita hanya tengok price control, right? So government dia akan fix the price of certain goods and services sama ada dia nak bantu consumer atau sama ada dia nak bantu producer. Okay, so basically there are two types of price control. We have price ceiling atau kita panggil maximum price and price floor kita panggil minimum price. Okay, so what is price ceiling atau ceiling price? Okay, it is a maximum price. Okay, so government impose regulation that prevents the prices from rising above a maximum level as set by government. So government impose regulation, dia tak nak harga tu naik mendadak lagi. So dia impose this price ceiling ataupun kita panggil sebagai maximum price. Maknanya apabila dia impose this maximum price, producer tak boleh letakkan harga barang itu lebih daripada price yang telah government impose itu. Okay, so ini adalah untuk bantu consumer. Barang-barang jenis apa yang government impose price ceiling? Barang-barang jenis essential commodities lah, macam sugar, rice, banyaklah ayam, chicken, fish, ada kita panggil sebagai price ceiling. Macam sekarang ni kita ada test kit untuk swab untuk COVID, COVID test kit itu juga ada maximum price atau kita panggil sebagai price ceiling lah. So government tetapkan satu harga supaya consumer mampu membeli barang tersebut. Okay, alright. So dalam equilibrium, dalam market equilibrium, harga ini terletak di bawah, below the equilibrium price. Okay, as you can see here lah. So this is the equilibrium price. Tetapi bila government indicate that this price is actually quite expensive to the consumer, so government akan impose price ceiling and dia akan letakkan harga di bawah harga equilibrium. Okay, jadi nak tak nak producer kena jual pada harga P1. Okay, so apabila harga itu located below the equilibrium price, berlaku masalah shortage lah, di mana demand akan melebihi daripada supply, right? Tapi dia tak ada force untuk harga naik. Kenapa? Sebab government dah control harga ni. So government yang tetapkan, so tak ada masalah lah. Harga tu tidak akan naik balik lah. Dia tidak akan naik balik sebab government dah tetapkan. Okay. Apa kebaikan dan keburukan? Imposing this price ceiling. Advantages dia, of course kepada consumer. Consumer can buy the goods at lower price. For example, kalau harga ayam tu 1 kg 8.5. Tapi government rasa, this is harmful to consumer, then government akan impose price ceiling at 750 per kg. Jadi di sini boleh tak producer jual 850? Tak boleh dah lah. Dia kena jual 750. So the benefit to the consumer adalah RM1 tu lah. Okay, alright. So dia akan juga membantu kepada poor people. Poor people will be better off. Alright. Okay, it also will benefit to the society, so it will give social welfare to the society lah. Alright. Okay, ada juga keburukan. Keburukannya di mana dia akan menyebabkan illegal market. Black market, illegal market. Contohnya, kalaulah barang itu kalau jual kat Malaysia harga murah, so producer ni dia akan seluduk, smuggle the goods to the neighbouring country dan dia jual dengan harga mahal dan dia akan dapat keuntungan. Jadi dia akan menyebabkan shortage in the barang tu, kekurangan lah, shortage in Malaysian market. Alright. And then producer dia akan reduces the production of goods and services itu because of the lower price.
Ya, sebab dia rasa dia tak akan dapat untung yang banyak, jadi dia kurangkan production. Jadi berlaku lebih banyak shortage lah. And then producer dia maybe profit dia sedikit ataupun no profit at all. So bila tak ada profitnya sedikit, kita kata dia tidak begitu fair kepada producer lah. And then producer juga akan engage in bribes, illegal activity. Contohnya dia akan sorokkan barang. Kita panggil sebagai hoarding. So dia sorokkan barang, dia katakan okey, barang dah habis, barang tak mencukupi sebab dia nak paksa government untuk naikkan harga. So bila government naikkan harga, dia akan keluarkanlah barang-barang yang disorokkan. So kita panggil sebagai hoarding lah, hoarding. So dia nak create artificial shortage, dia nak force government to increase the price. So dalam Islam, sorokkan barang ni adalah salah lah, berdosa. Sebab dia ada dalam Quran mengatakan bahawa this kind of act ini tidak baiklah, berdosa, sebab dia akan menyebabkan menganiaya rakyat lah ataupun masyarakat. Tak baiklah, berdosa. Okay, now we go to the second price control. The second type, which is price floor. Price floor ni kita panggil sebagai minimum price. Okay. Government impose regulation that prevents the price from falling below minimum level set by government. So government ni nak bantu producer, dia akan impose price floor. So dia set minimum price, jadi harga tidak boleh dijual ataupun dibeli pada harga yang rendah lagi daripada minimum price ini. Okay. Biasanya government akan impose dalam agriculture sector. Sebab dia nak protect farmer in the event of prices of commodity are too low in a free market. Sebab sometimes harga barang tu terlalu rendah, jadi dia akan menyebabkan kerugian kepada farmer. Jadi government impose this kind of price lah, price control. Contohnya macam padi kan, the price of padi is usually fixed at a price above the equilibrium price so that the income of farmer are protected. Kalau kita beli sepatutnya macam padi kan, harga beras sebenarnya mahal. Ikutkan harga tu adalah mahal lah sebab government dah set minimum price ataupun price floor. Tetapi government bagi pula subsidi kepada consumer lah, sebab kalau harga mahal sangat, consumer pula tak mampu beli. Ikutkan memang harga tu agak mahal lah supaya dia dapat membantu farmer, supaya dia tidak terlalu tak menanggung kerugian dan sebagainya. Okay, that is the one lah untuk price floor. So the price floor ni juga, teori ni juga terpakai untuk minimum wage. Okay, so tahu tak apa tu minimum wage? Minimum wage ni adalah kadar gaji ataupun upah minimum, di mana setiap pekerja tidak boleh dibayar kurang daripada minimum wage yang telah government set. Okay, kita tahu kan minimum wage kita 1,200 kan, tak silap saya lah, saya pun dah lupa. 1,200, maknanya kalaulah employer itu bayar kurang daripada 1,200, so dia bersalah lah. Maknanya apa saja pekerjaan, minimum wage wajib 1,200 dan ke atas. Okay, right. So minimum wage ni konsep dia sama macam price floor. Right, so it is the lowest paid by their employer to worker to protect from exploitation. So biasanya minimum wage ni government tengok poverty line lah. Maknanya kadar kemiskinan kita kan berapakah jumlah gaji yang menyebabkan yang akan menyebabkan seseorang tu adalah kadar kemiskinan, miskin lah. So maknanya kalau 1,200 dan ke bawah tu miskin lah, contohnya. So 1,200 ke atas, gaji perlu 1,200 dan ke atas. Okay, so dia akan membantu minimum wage ni akan membantu reduce poverty, increase wages. By increasing wages, dia akan bantu reduce the poverty, right? So ini adalah how it works, right? So this is equilibrium price. So bila government rasa harga terlalu rendah, government naikkan harga lah. So di impose minimum price ataupun price floor. So the price will increase here, P1, and there will be surplus. Okay, there will be surplus. Sama juga kalau minimum wage. Okay, kalau untuk minimum wage, boleh tengok page 115. So dalam page 115, itu adalah contoh macam mana konsep of minimum wage kita boleh apply dalam price floor ni. Alright.
Kita tengok minimum wage tu 115. Kita tengok kejap ya. So kalau page 115, so konsep of minimum wage ni boleh tengok dia punya diagram sahaja ya. Contohnya tahun lepas minimum wage adalah 1,000. Okay. Then government impose minimum wage 1,200, jadi dia macam price naik lah kan, betul? Price naik. So bila berlaku minimum wage tu meningkat 1,200, akan berlaku masalah apa? Akan berlaku surplus of worker. Maksudnya akan berlaku unemployment, pengangguran lah, sebab apabila minimum wage itu meningkat, kos kepada producer juga meningkat. Bila kos meningkat, dia akan kurang mengambil pekerja, berlakulah masalah unemployment. Alright? Itu yang kita nak lihat apa kebaikan dan keburukan ya imposing price floor. Ya. So kebaikan kepada producer lah, sebab income producer protected, especially farmer. Okay? And then bila berlakunya surplus of barang ya, surplus of goods, government dia akan beli daripada producer dan dia akan simpan dan dia akan beri untuk future use lah, contohnya beri pada orang miskin ya, orang-orang yang memerlukan macam beras. Okay, and then lower paid worker are better off ya, sebab gaji dia meningkat sebabkan minimum wage tadi itulah. Keburukannya, consumer have to pay more ya, betul tak? Kita kena bayar lebih, expensive lah, and unfair to consumer pula. And then there will be overflow of commodity ya, dia akan menyebabkan waste of resources. And macam saya kata tadi, minimum wage akan menyebabkan increase in unemployment problem, pengangguran. Dan satu lagi, sebab kita perlu compete dengan foreign worker. Dekat Malaysia banyak foreign worker. Foreign worker ni dia tidak takluk kepada minimum wage. So dia gaji berapa saja pun boleh sahaja, tak ada masalah. So bila berlakunya competition di antara local worker dengan foreign worker, itu akan menyebabkan masalah ini lebih besar lagi. Ya? So pengangguran akan jadi lebih teruk lagi lah. Okay. So that is what we call as price floor and price ceiling. Sampai situ sahajalah untuk hari ini. So insyaAllah in the next class kita akan lihat pula non-price. Ya, government intervention untuk non-price control pula, ya, which is tax and also subsidy. Okay, as for today, kita buat latihan sikit, ya, latihan dalam textbook. Alright, page 131, ya, short answer question. Ya, question number 1. And then question number 1 and also question number 5. Right, question number 1 and also number 5. Okay. And then nanti kita akan bincang lah dan saya akan share jawapan juga and how to answer the question. Okay. Right, thank you so much for your time today. InsyaAllah kita akan jumpa lagi in the next class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.